and I might be getting older with every passing minute, but our world is getting younger. Right now, more than half of the world's population is less than 30 years old. And there are more young people on this planet than ever before. Now, this can be a great opportunity, a great asset, if the potential of millions of these young people is utilized. If not, it could lead to increased instability, violence, and mass migration. And the effects of that will be felt around the globe. As the UN marks International Youth Day on August 12th, we at Voice of America have gathered some young leaders from Asia and Africa, two continents with most of the world's young population. And we want to find out what kind of a future they see when they think forward about some of the most pressing challenges facing young people today, like limited employment opportunities, an increased risk of exploitation by extremist groups, and also a lack of voice in the political arena. And throughout this next 1 hour, we'll also hear from our live audience. But most importantly, I want to hear from you, Voice of America's viewers and listeners spread around the world. So join the conversation at facebook.com/Voice of America, or you can tweet your thoughts at VOA News using the hashtag VOA Think Forward. And now let's meet our panel. Joining us in New York is Ndaba Mandela, the grandson of late South African leader Nelson Mandela. Ndaba is a UNAID ambassador and the author of the recently released book, Going to the Mountain, Life Lessons from My Grandfather, Nelson Mandela. In Kabul, Afghanistan, we have Muzammal Shinwari. He's a candidate in the upcoming parliamentary elections of the Afghanistan government, the upcoming next government. But he also has the honor of being one of the youngest Director General, Deputy Minister, and Acting Minister in the Afghan government. He grew up as a refugee in Pakistan, but in the last decade, he has represented Afghanistan in negotiating many international trade deals. In Washington, D.C., we have Nasreen Mohammed Ali. She is from Kenya, and Nasreen is the founder of a microcredit enterprise called Cherehani Africa. And this is a social enterprise that empowers women through financial education and microcredit. In just 3 years, her organization has in fact helped more than 3,000 young women and girls set up their own micro enterprises. Next up is Ayman Abdurrahman, a Tunisian journalist and media developer. In 2011, Ayman co-founded iWatch, an anti-corruption watchdog, which in only 2 years became the local chapter for Transparency International. And last but not the least, Rudan Balay'ın, a Kurdish American. Rudan represented Iraq as a delegate at the UN Human Rights Summit in New York this year. Welcome, everyone, and I really appreciate that all of you have joined us here today. I'm looking forward to a very exciting conversation. So let's first start talking about something that's most important in anybody's life, no matter where you live, what kind of a lifestyle you have. Everybody needs and wants a decent job. But the fact is that in Asia and Africa, young people actually face higher than average unemployment rates. And before we talk with our panel about the possible reasons for this and also solutions, I want you to hear what some young people that we spoke to in Pakistan, Afghanistan, and the Kurdish regions of Syria and Iraq had to say about their economic prospects. Let's take a look. It is tough, hard, and very difficult for young people in Afghanistan to find a job, because the youth unemployment rate is increasing day by day. It is difficult for young people to find a job because the population in our country is increasing and the government is not providing a real platform for those people, those unemployed people, so it is really hard. As a young person, I want to work. I don't want to be a burden to my family. I want to take care of myself and I want to help my family. I want to contribute economically. It's very difficult for young people to find a job because we know better that there is no factories. To live comfortably, if you talk about the current days, you have to do almost around 2 jobs at a time. Like, one should be a permanent job, and secondly, you have to work part-time as well if you want to fully satisfy your needs. Unemployment, it has really led to the social devastation of this country. And throughout the show, we'll hear from these young people a couple more times. But for now, Ndaba, I want to start this conversation with you. This year marks the 42nd anniversary of the Soweto uprising, which was basically the struggle against the apartheid system in South Africa. The idea was that we want to fight for equal opportunity.
It's been 42 years. A lot has been achieved, but still a lot more has to be done. South Africa still has a huge problem of lack of literacy, lack of job opportunities for people, and this is something that's common in other parts of the world as well. Where do you feel the mark was missed? Well, you see, as you can imagine, there's been a lot of progress in terms of young people being able to get education. But when you look at the majority of rural areas, they are still struggling in terms of resources and in terms of giving young people the adequate skills in order for them to find jobs. Not only is there youth unemployment, but there are also unemployable youth because they don't have the necessary skills in order to find jobs. So this is why we work through our foundation in order to give young people skills in technology and entrepreneurship. For us, these are the two sort of key areas, obviously with agriculture as well, that will be able to enable young people to really progress and break the cycle of poverty that exists. Mm-hmm. So there's a skill gap and there's an education gap. I want to ask my panel here in Washington, D.C., because all of you have also experienced these kind of challenges. Tell me a little bit, Eamon, in terms of that skill gap, your own experience, and then since you are a media developer, what have you learned from that experience? How can that skill gap be bridged? Well, from a personal experience, I had to begin my experience with work at an early age to assist my studies in the first place. And I actually had to drop out from school, from my grad school, in order to work. Because basically in Tunisia at that time, you'd study to get a good job. But it was kind of obvious that you can only get a good job if you know how to get it. But the studies were not really relevant most of the time. So I actually personally have studied English language and literature, but I ended up working mostly in the domain of media and journalism. So my very personal experience tells me that it's not what you study definitely going to be your field of work necessarily, because as Ndaba has just mentioned, it is a struggle as well for businessmen and for business owners to find the suitable employees for their businesses, because our educational system, at least in my country and in the region vastly, is not necessarily preparing students and young people to immerse themselves in the workforce right away after graduation. I see both. At least in my country and in the region. Definitely relate to the Tunisia situation. It's also in addition to there not being a lack of experts and training for young people. The businesses are just not sustainable. So it's not just that business people are not finding the right employers or employees. It's also that there's just the business owners themselves aren't sustaining their businesses, because it's very, in Iraq, there's a huge focus on quick money, quick profit. So oftentimes in Iraq, you'll see restaurants, hotels being opened up that 2 years later are shut down because they're just not looking at long-term oriented goals. And of course that a lot has to do with the situation with the violent extremism, as well as lack of education. But starting a business is hard anywhere in the world. I mean, if you look at data, it shows that about 90 to 95% of businesses fail in the first 3 to 5 years. So sustaining them is hard pretty much anywhere. But Nasreen, you started your own business in a way. It's your own enterprise. Tell us about that experience. Did, and it wasn't an easy one, and this is the reason it's important for me to work with these women who have the skill, who have the talent, and are very ambitious, but just don't have access to opportunities, don't have the right access to the skills they need to keep the businesses running. So back in Kenya, I work with women and girls in rural and underserved markets. Most of them are dropouts. Most of them have been discriminated from the corporate world, and the best option is to start the business. So they do have a skill in maybe tailoring or firming or owning a shop or hairdressing, but how do they manage the business? I have the skill, but I need to know how to keep this sustainable. I need to know how to reach new and greater markets. So for me, I think watching my mom not have such education. So my mom didn't have access to formal education to a degree level, and she's very determined. She's tried a couple of different businesses,
but nothing was sustainable. I mean, she was not able to build this empire that she keeps talking about all the time. And for me, it has been challenging. And as a woman, I do face a lot of discrimination. I face a lot of inequality. I mean, the gender gap is huge in Africa, as it is everywhere else. And if you and I can face such discrimination with our formal education, can you imagine what happens to those women in rural and underserved markets who have no access to financial literacy or business management skills? And it makes life even more difficult if you're in a war zone. And we have Muzammil in Kabul with us, Muzammil Shinwari. Muzammil, I want to ask you, you're in a very unique position because not only is this a country that's developing, it's part of Asia, has a huge youth bulge, but it's a war zone. When somebody looks at a war zone, how can they look at it as an opportunity zone for young people? Thank you. Pleasure being with all of you. You know, Afghanistan is facing this crisis for 4 decades, and we call it Afghanistan is a rich country, but it's poor. Rich in terms of we have lots of mineral resources, we have young population, which is the more than 65% of our population there below 25 years of age. It is also an opportunity, but it's also a threat, because if we are not able to provide the job opportunities for them, so automatically they will be diverting toward insurgencies and all those things. So there's a kind of relationship between the insurgencies and unemployment. So this is one thing. The opportunities becoming here because it's the new country, especially after 2001. It needs a lot of work inside the country. Whatever you produce, whatever business you start, you will do a lot in it, and you will be successful in it. But at the same time, challenges we are facing because electricity, without having electricity, you cannot produce at a good price that you can compete in the market. And then you are having all those neighbors that they, in terms of the industries, they're quite rich. So competing with them, and then the market is quite a big 30 million people inside Afghanistan, but still because of the raw material we have young population. But the only thing which lack here is about the skill development. We don't have, as Mr. Ndaba mentioned, there are 2 kinds of people. One is the unemployed, and the other the unemployable people. We are also facing this problem that we have many people that they're unemployable because they are lacking those skills which is required for the overall businesses inside countries. We have so many experts coming from outside working in sectors which supposed to be filled by Afghan nationals, but that is the problem, especially a country which suffered for 4 decades the war, and after that you cannot expect that these Afghan, the younger generation, they will fill all those positions. But the hope is there that the younger generation, especially after 2001 onward, the education level is increasing, the school, the children that they are attending school, it's around 11 million people. They are going to universities early morning. You can see it that people are going to university 6 a.m. till 9, that they can study, but so at the same time after 9 there they is can a lot work. of drive. I mean, wherever they find opportunities, they want to excel. There is drive. At this moment, I want to take the opportunity to introduce one more guest who has fortunately now joined us in Peshawar, Kabul. We have Maria Turpakai, a star squash player from Pakistan, who for the first several years of her life had to disguise herself as a boy just so she could play sports. Hailing from the tribal region along the Pakistan-Afghanistan border, today Maria is empowering other women and girls through her health and fitness programs. Maria, thank you very much for joining us. I'm glad you were able to make it. I want to ask you, we were talking about skill development, we're talking about opportunities, and I want to go a little bit more into that. But for you, you chose sports. And a lot of young people do want to come into sports, but their families don't really see this as a viable career. It's not even Şunu sorarak başlamak istiyorum. Yetenekleri gelişirken fırsatlardan söz ettik. Biraz daha ayrıntısına girmek istiyorum. Sen spor alanını seçtin ve pek çok genç spor yapmak istiyor, o alana katılmak istiyor ama bir fırsat olarak görülmüyor. Özellikle de aileler tarafından. Bu nasıl bir his? Yani bu alanda kariyer geliştirmek isteyenlere ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsin?
Çok teşekkürler beni davet ettiğiniz için. Ben sporu seçmedim, spor beni seçti diyebilirim. Ve çok gençtim. Ve şunu fark ettim. Erkeklerin kızlara kıyasla farklı hakları ve fırsatları var. Ve saçımı kesip ailemle konuştuğumda şanslı olduğumu hissettim. Çünkü bana destek vermeye başladılar. İşte o günden sonra bu şekilde hep büyütüldüm. Ve şöyle bir kalıp var o zamanlar. Erkeğin sahip olduğu güce sahip olmam gerektiği gibi bir algı var. Ama öyle o kadar güçlüydüm ki ve o kadar iyi yapabiliyordum ki hiç fark hissedilmiyordu bile. Dolayısıyla çok küçük yaştan itibaren spor alanında bu mücadeleye başladım ve mücadelemi sürdürdüm. Ve sonrasında 11 Eylül'den sonra Peşaver'e taşındıktan sonra özellikle kabilelerin yaşadığı bölgelerde çok sorunlar yaşanıyordu. Eğitim alanında sorun yaşanıyordu, spor alanında gerekli tesis yoktu, sağlık sektöründe, sağlık hizmetinde sorun yaşanıyordu o bölgelerde. Dolayısıyla neredeyse taş devrinde yaşanıyordu o dönemde. Ve zihniyet farkı vardı bir kere en önemlisi. Bunların da dışında Peşaver'e taşındıktan sonra babamla birlikte şunu anladık. Bu enerjiyi pozitif şekilde kullanmamız gerekiyordu. Çok agresif davranıyordum. Güçlü bir çocuktum. Sonra da bunu nasıl olumlu bir şekilde kullanabiliriz diye düşündük. Daha sonra ağırlık kaldırma alanını tercih ettim okulda. Ve Pakistan'da şampiyonalara katılmaya başladım. Yani peki şunu sormak istiyorum. Maria evet tutkusunun peşinden gitti ama taviz vermek zorunda da kalmadı bir yandan diyebilir miyiz acaba? Sizin deneyiminize de dönelim. Siz diğer kadınlara görüştüğünüzde, konuştuğunuzda, kendi şirketlerini kuran kadınlarla görüştüğünüzde onlar ne gibi hisleri paylaşıyorlar? Şimdi pek çok erkek aslında korkuyor kadınların da bu sektörlerde bulunmasından. Çünkü kadınların gerekli hırsları var, gerekli yetenekleri var ama erkekler diyor ki kadınlar hazır değil. Dolayısıyla böyle bir durumda biz de bu erkeklere eğitim veriyoruz. Yani bir kadın varsa, eğitimli bir kadın varsa ve kendi şirketini kurmak istiyorsa gelirinin %90'ını bütün hane halkına bakmak için kullanıyor. Bunun altının çizilmesi önemli. Şimdi izleyicilere dönelim. Bir sorumuz var. Farklı ülkelerde gençlere tanınan fırsatlar sonrası gençler ne gibi katkılar da bulunabilirler ülkelerine? Evet, soru şu: gençler kendi ülkelerinin gelişimine katkıda bulunması için ne gibi fırsatlar sunulabilir gençlere? Şimdi buradaki ekip ve buradaki konuşmalarda, görüşmelerde şu hep gündeme getirildi: yeterli fırsat tanınmıyor denildi. Sizin bakış açınızdan ne yapılmalı, ne gibi fırsatlar sunulmalı? Soruyu duyabildiniz mi acaba? Bağlantımızda bir problem var. Sizinle başlayalım Rudan'a. Başarılı bir kariyer yolunda ilerlediniz ama yeteneklerin geliştirilmesi ve fırsatların sunulması açısından ne yapmak lazım? Bence daha fazla fırsat yaratabilmek amacıyla en önemli unsur eğitim.
Irak'ta en büyük sorun eğitim sisteminin kötü olması. Sadece bu değil, daha büyük nesil, yaşlı nesil, genç nesli desteklemiyor. İki nesil arasında büyük bir gerilim var. Birbirlerine güvenmiyorlar, zihniyet farklılığı var, gençlere yeterli platform ve fırsat tanınmıyor. İşte bu yüzden şunu söylemek istiyorum, bu platformu onlara sunmak lazım. Yani stajyer programları gibi basit bir fırsat bile bazen tanınamıyor ya da değişim programları. Bütün bunlar gençlerin motivasyonunu artırmak için çok önemli ama bu motivasyon Irak'ta eski nesilden gelemiyor. Siz bir şey eklemek ister misiniz bir sonraki soruya geçmeden önce? Şunu vurgulamak istiyorum. Benim ülkemde ve bölgedeki diğer ülkelerde somut reform konusunda başarısız olduk. Eğitim alanında reform konusunda başarısız olduk. Ve öğrencilere, gençlere istihdam açısından bakıldığında farklı bir eğitim, farklı bir hazırlık sürecinden geçilmesi gerekiyor. Fakat eğitim sistemimiz, okullarımız, üniversitelerimiz yeterince rekabetçi değil. Bunu sağlayamıyor gençlere ve benim bulunduğum bölgede, benim bulunduğum ülkede öğrencilerin büyük üniversitelerde okuyan öğrencilerle rekabet halinde olabilmesi gerekiyor. Ama üniversitelerde o kadar az destek ve imkan sağlanıyor ki eminim dışarıdan bakanlar çok şaşırırlar ne kadar az imkana sahip olduklarını görünce ve bu öğrencilerin artık rekabetçi hale gelebilmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Avrupa'dan, İngiltere'den öğrencilerle rekabet ediyor hale gelmesi gerekiyor. Evet, çocuklar ve öğrenciler geçmişte çok acı çektiği için, aileleri çok geçmişte acı çektiği için, sıkıntı yaşadığı için çocuklar da benzer şekilde acılı ve sancılı bir süreçten geçiyor. Bir soru alalım izleyicilerimizden. Pakistanlı katılımcıya sorum. Hükümetinizin sizin enerjiniz ve tutkunuzun fikirlerinize destek verecek adım atmasını bekliyor musunuz? Yani bu yönde bir sinyal var mı ya? Hükümet bunun için çaba gösteriyor mu sizce? Hükümet bu yönde evet çaba gösterdi ama böyle bir programın formüle edilmesi konusunda bazen bizim ihtiyaçlarımız neler bunun anlaşılmadığını düşünüyorum. Uygulanan programlar uzun süredir bu pozisyonda bulunan liderler tarafından yürütülüyor ama dönüp de diğer katılımcılara sorulmuyor. Mesela yani neye ihtiyacınız var bu konuda güncellemeler, fikir alışverişleri olamıyor. Gençliğin karşı karşıya kaldığı sorunlardan bir tanesi de potansiyelini tam olarak gerçekleştiremeyip radikal grupların hedefinde olmaları olasılığı ve daha parlak bir gelecek yaratamıyor olmaları. Gençleri biraz daha pozitif bir yolda tutabilmek amacıyla bizim sokakta konuştuğumuz gençler ne diyorlar buna biraz kulak verelim. Terörizm benim ülkemi çok olumsuz bir şekilde etkiledi. Ve beni en çok endişelendiren şeylerden bir tanesi de terörizm konusunda vatandaşların yeterince kaygılı olmuyor olması. Bizim bu ülkede en büyük sorunlardan bir tanesi terörizm ve bunu 10 yıllardır yaşıyoruz, tanık oluyoruz. Orta Doğu'daki terör gruplarının
yarattığı şeyler, isyanlar ve IŞİD'in ortaya çıkışı, Irak ordusu içerisindeki eşitsizlik, mezhep ayrımcılığı gibi sorunlar, Sünni ve Şii gerilimi, IŞİD, bütün bunların dinin yanlış anlatılmasının bir sonucu. Genç nesil olarak bunu çözmemiz gerekiyor. Bu sorunun çözümü genç liderlerde. Maria, hepimiz gençlerin neler söylediklerini duyduk, onlara kulak verdik. Senin hayatın bu radikal ideolojilerden çok etkilendi, alt üst oldu. Şunu sormak istiyorum. Aradan uzun zaman geçti ve bu aradan geçen zamanda zihniyette ne gibi değişiklikler gördün? Bulunduğun bölgede radikalizm yükseldi mi yoksa pozitif bir takım değişiklikler oldu mu? Ne dersin? Evet, pozitif bir takım değişikliklere tanık oldum. Spora başladığım dönemde tek başımaydım squash oynayan örneğin, ama şimdi sayı gittikçe artıyor. Boks alanında yarışan öğrenciler var. Dolayısıyla radikalizm ve terörizmle mücadele edilebileceğini ve bunun içinde sporun ve eğitimin kullanılabileceğini düşünüyorum. Bence sadece eğitim değil, spor ve eğitim kol kola olmalı, birlikte olmalı. Özellikle gittikçe gelişen dünyada gençlerin %70'i işsiz ve yeterli fırsat, imkan sağlanmıyor. Eğitim sisteminin, benim ülkemdeki eğitim sisteminin, yani Pakistan'daki eğitim sistemine baktığımda okulların çoğu tam olarak operasyonel, fonksiyonel değil. Öğretmenlerin kendileri de yeterli derecede eğitime sahip değil. Dolayısıyla öğrencilere, çocuklara nasıl düşünmeleri gerektiği konusunda yeterli eğitim verilemiyor. Yaratıcılıklarını bir anlamda kaybediyorlar. Her tarafta silah var, uyuşturucu var, özellikle kırsal alanlarda, problemli alanlarda. Ve bu da terörizmin gelişmesine yol açıyor, güçlenmesine yol açıyor. Çok üzüntü verici bir durum. Hükümetin bu konuyla yeterince ilgilenmiyor olması ve gençlere yeterli tesis ve imkan sağlamıyor olması. Çok insani bir şey, yani insani bir ihtiyaç, insani bir hak. Şunu sormak istiyorum. Şiddetten bahsediyoruz, radikalizmden düşünüyoruz. Sadece dini sebepler yok bunun arkasında. Siyasi sebepler var, ırksal sebepler var. Güney Afrika'nın da aşırı sağ geçmişi var, tarihi var. Bunu Avrupa'da, Almanya'da da gördük, Polonya'da da gördük, Avusturya'da da gördük. Sizin deneyiminizden biraz bahsedelim. Hükümetin yapılması gereken şeyleri yapmadığında gençler nasıl bu fırsatları yaratabilirler? Özellikle radikal gruplardan ve o zihniyetten, ideolojiden nasıl gençler kurtulabilir? Gençlerin genç olabilmesi gerekir bir kere. Kendilerini ifade edebilmeleri gerekir. Afrika geneline baktığınızda gençlerin çoğunluğu kırsal alanda yaşıyor ve kırsal alanlar en yoksul alanlar. Bu yoksul alanlarda gençlerin yaratıcılıklarını kullanabilecekleri imkan tanınmıyor. Gelişen dünyada gençler basketbol oynuyor, bowling oynuyor, sinemaya gidiyor, film izliyor. Oysa bu alanlarda, yoksul alanlarda böyle bir imkan tanınmıyor gençlere ve bunun sonucunda da sosyal bir takım rahatsızlıklar oluyor, sosyal sorunlar ortaya çıkıyor, uyuşturucu kullanımı, alkol kullanımı ortaya çıkıyor. Bu nedenle çocuklara çocuk olma hakkını
çocuk olma imkanını tanımamız gerekiyor. Kendilerini bu şekilde eğitmelerini sağlamamız gerekiyor. Yani müzik mi yapmak istiyorlar? Hangi alanda çalışmak istiyorlar? Bu imkanı tanımak gerekiyor. O zaman sağlıklı bir, değil mi, çıkış kapısı, sağlıklı bir alternatif göstermek gerekiyor. Facebook sayfamızda da Thinking Forward paneli yayınlanıyor. Voice of America'nın İngilizce ve diğer dillerdeki birimlerinden de yayınlanıyor. Katılabilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Facebook sayfasından takip edebilirsiniz ve düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Birkaç yoruma yer verelim. Sosyal medyadan gelen radikalizmle ilgili. Manumla şöyle söylüyor: radikalizmin çoğunluğu eğitim eksikliğinden kaynaklanıyor ve bu faaliyetlere katılan gençlerin %70'i yönlendirilmiyor. Panelistlerimize dönelim. Bu konuda Doğu-Batı arasında bir fark var mı? Neler söylersiniz? Hileli bir soru birazcık aslında bu. Militan gruplara baktığımda mesela Boko Haram, Batı tarzı eğitim, evet, yasaklı diyorlar. Ben çok buna katılmıyorum çünkü Orta Doğu aslına bakarsanız bilim, felsefe alanında zamanında beşik olmuş bir bölge. Yüzyıllar öncesinde böyleydi bu bölge. Fakat şimdi Orta Doğu'nun petrol kaynaklarının keşfedilmesinden sonra, doğal kaynakların keşfedilmesinden sonra bir anlamda bu bölge halkı için lanete dönüşmüş olması büyük talihsizlik ve bu bölgedeki insanların yeteri derecede mali kaynağa erişiminin olmaması, eğitime erişiminin olmaması talihsizlik. Bu Batı-Doğu farkından ziyade bence şu anki durum sebebiyle insanların eğitime odaklanmaya zamanı ve imkanı olamıyor. Yani ekonomik duruma odaklanmaktan başka şeylere bakılamıyor. Yani hiçbir zaman sanki doğru bir zaman değilmiş gibi düşünülüyor. Oysa bunlar hayatımıza dokunan konular, eğitim konuları. Peki bu kültürel farklılığa bakıldığında dünyanın bir bölümünde yaşayan insanlarla diğer bölgesinde yaşayan insanlar arasında bir ayrım, bir fark olmuş oluyor ve sen insanların birbirlerini anlaması için etkinlikler düzenledin, bunun için çaba gösterdin. Irak'ta 2 yıl boyunca yaşadım ve öğrenci topluluklarıyla kampüste zaman geçirdim. Fark ettiğim şuydu: farklı etnik ve dini gruplar arasında büyük bir gerilim var. Irak çok çeşitli bir bölge. Ezidiler var, Kürtler var, Suriyeliler var, Müslümanlar var. Dolayısıyla barış elçileri dediğimiz etkinliği gerçekleştirdiğimizde bazı workshoplar düzenledik. Hoşgörü konusunda yaptığımız panele 100'den fazla öğrenci katıldı. Ve bu etkinlik öğrenciler arasındaki yaklaşımı ve tutumu değiştirdi. Dolayısıyla her şey eğitimle başlıyor. Irak'ta öğretilen tek din İslam ama başka dinler de var, başka inançlar da var. Bu önemli konulardan bir tanesi. Bir de bir hikaye anlatmak istiyorum. Ezidi bir arkadaşım vardı yanımda. Arabada gidiyorduk beraber ve sonra güvenlik kontrol noktasına ulaştık. Kimlik istendi. Benimkinde de deniyordu Kürt Müslüman. Arkadaşımın kimliğinde Ezidi yazıyordu. Sonra güvenlik görevlisi eğildi. Siz yanınızda olan kişinin Ezidi olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Yani farklı bir dinden birisiyle beraber olmak sanki suçmuş gibi. Dolayısıyla bir ön yargı var bir kere.
Bu ön yargının kırılması gerekiyor. Aynı şey eğitimle de ilgili. Yani genç yaştan itibaren bu güvenlik görevlisine başka inançlardan, başka dinlerden gelen insanların da olabileceği öğretilmiş olsaydı daha da gözleri, ufku açılmış olurdu. Bu yüzden eğitim insanların tavrını, tutumunu değiştirmek için çok önemli. Batı-Doğu konseptinden bahsederken şunun hatırlanması çok önemli. Sömürgecilik dinamiklerinin anlaşılması. Yani eski sömürge ülkeleri daha önceden yöneten ülkelerin bir şekilde tekel oluşturması. Yani öğretilmesi gereken diller hala mesela eskiden sömürgesi olan ülkeye bazı şeyleri empoze edebiliyor ülkeler. Örneğin Fransızcayı öğretmek zorunlu. Hala bunun için Tunus'ta, Kuzey Afrika'da büyük paralar, mali kaynaklar alınıyor. Ama yeterli derecede benim neslimden en azından insanlara ve öğrencilere katkıda bulunmuyor. Çünkü uluslararası ticaret dili değil mesela Fransızca. Sadece bir ülkeye bağımlı hale geliyorsunuz. Bunu artırmış oluyor. Kariyerinize katkıda bulunmuş olmuyor. Pakistan'da aslında bir savaş ekonomisi var ve ekonomide yakın zamanda çok büyük sıkıntının yaşanabileceği, radikalizmin tekrar yükselebileceği gibi kaygılar yer alıyor ve bu da ilerlemeye katkıda bulunmuyor. Taliban'ı görüyoruz ve Afganistan'da da aynı şekilde bitmek tükenmek bilmeyen bir kaynak aktarılıyor gibi. Yakın gelecekte ne öngörüyorsunuz? 2001'den 2014 yılları arasında büyüme rakamlarımız 2 haneli rakamlardaydı. Ancak o yıllardan sonra insanlar işlerini kaybetmeye başladı. Afganistan'la ilgili konuşurken konuşmamın başında da söylemiştim. Zenginiz aslında doğal kaynaklar açısından bakıldığında gazımız var, petrolümüz var, pek çok doğal kaynağımız var Afganistan içerisinde. Özellikle genç neslinde sorumluluğu bu ülkenin ve doğal kaynakların geliştirilmesine odaklanmak. Bu ülkenin sadece ekonomisinin geliştirilmesine katkıda bulunmayacak, aynı zamanda çok büyük bir istihdam kaynağını da beraberinde getirecek. Hükümet şu anda Taliban'la yapılan görüşmelerde olumlu bir sonuç elde edilirse, evet hükümet bu alanda çaba gösteriyor ama genç nesil için önümüzdeki dönemde bence istihdam yaratımı çok önemli olacak. Evet, eğitim seviyesinden çok bahsettik, Doğu-Batı farkından. Burada asıl önemli olan şey bu fark değil, okuryazarlık oranının yükseltilmesi. Mesela okuryazarlık oranı Afganistan'da çok düşük, eğitimin kalitesinin özellikle kırsal alanda artırılması gerekiyor. Bence yapılabilecek en büyük katkı bu. Eğitim kalitesini artırdığınızda gençlerin yeteneklerine odaklanma fırsatınız olur. Dolayısıyla eğitim kalitesini artırmak, yükseltmek şart. Bütün bunlar ülkenin gelişimine, ülkenin kalkınmasına birlikte katkıda bulunabilir. Bu noktada yine buradaki izleyicilerimizden bir soru alalım. Merhabalar, sorum Sayın Mandela'ya. Güney Afrika'da kırsal alanlarda çocuklar çocuk olmalı dediniz. Bunu sağlayabilmek için uygulanan, yürürlükte olan programlar, projeler var mı? Teşekkürler.
2010 yılında kurduğumuz bir vakıf için çalışıyorum ve biz kırsal alanlara odaklanıyoruz. Afgan kültürünü kutlamak, eğitim kalitesini artırmak konusuna odaklanıyoruz kırsal bölgede yaşayan gençler için, Afrika'nın gelişimi için. Ve 60 genç içinde bir proje başlattık. İnanılmaz bir projeydi. 3 ay sonra Oracle adlı yazılım şirketinden bu gençlere sertifika almayı başardık ve sonrasında da bu çalıştıkları alanla ilgili iş bulabildiler. Tarım projelerimiz var bunun dışında vakıf içerisinde. Tarım bildiğiniz gibi gençlerin çalışabileceği önemli alanlardan bir tanesi ama günümüz dünyasında gençler başarı tablosuna baktığınızda kendilerini hep ellerinde bir evrak çantası ve plaza hayatında görüyorlar. Oysa tarım alanında da benzer şekilde para kazanabilirsiniz. Tarım ürünleri yetiştirerek, örneğin fındık yetiştirerek de para kazanabilirsiniz. Yani illa bir ofis işiniz olmak zorunda değil. Gençlerin bu konuda yeterli bilgiye erişimi yok. Yani illa kendisi şehre gidecek, şehre göç edecek kırsal alandan ve illa bir ofiste çalışacak. Başarıyı o şekilde tanımlıyor. İşte biz de gençlere kendileri için, kendi kariyerleri için en iyi kararı almaları konusunda yardımcı olmaya, onları yönlendirmeye çalışıyoruz. Onlar için fırsat yaratmaya çalışıyoruz. Ve bakanlıklarla birlikte çalışıyoruz. Lisedeki gençlere, lisede tahsil gören gençlere farklı kurumlar aracılığıyla yardımcı oluyoruz. Gençlerin bu şekildeki imkanlara ve bilgilere erişiminin olması gerekiyor ki kendisi için en iyi şeyi seçebilsin. Ama kırsal alanda insanların internete erişimi yok, bilgisayarı yok. Bazıları liseyi bilgisayarın bir tuşuna dokunmadan hatta bitiriyor. Yani bu imkanlar tanınmadan, teknolojiye ve bilgiye erişim tanınmadan nasıl başarılı olacaksınız? Politikaları gerçekleştiren, iktidarda olan liderler, insanlar, siyasiler acaba yeterince çaba gösteriyor mu? Dünya çapında parlamenterlerin yaşı, ortalama yaşı 53. Dolayısıyla gençlere kulak verirken, gençlerin sesini duyururken, acaba durum böyleyken bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Pakistan ve Afganistan'daki ve Suriye'nin Kürt bölgesindeki insanlara mikrofon uzattık. Onlar politikacılar ve siyaset konusunda ne düşünüyorlar? Buna kulak verelim. Şu anda ihtiyacımız olan insanlar, hırslı olanlar, fikirleri olabilen ve gençleri motive edebilecek isimler. Ben siyasi partilere güvenmiyorum çünkü Pakistan'da her parti bunu yapacağız, şunu yapacağız diye vaatlerde bulunuyor ama bu vaatleri yerine getirmiyor. Ben 18 yaşındayım ve benim ihtiyaçlarımı önemsemiyorlar. Sadece kendi işlerine bakıyorlar. Ama siyaset böyle bir şey. Gençleri önemsemiyorlar. Sokakta oturmak, dolaşmak ve bazı ülkelerin siyasi sistemlerini eleştirmek kolaydır. Ama ülkenin ne gibi dönemden, ne gibi sıkıntılardan geçtiğini de gözetmek gerekir. Bir ülkenin lideri genç birisi olabilirse, çağdaşlaşmayı beraberinde getirebilirse, o zaman genç neslin de gereksinimlerini karşılayabilir.
Evet, yaşı ilerlemiş yetkililerin deneyimi var ama gençler için daha fazla şey yapabilirler diye düşünüyorum. But very little has translated into actual policy changes. Is street action, street power enough? It is powerful, and I've been honored to be part of it for years in Tunisia, and the results, unfortunately, do not come straight away. They don't manifest themselves as soon as we want them to do. Unfortunately, and that's what creates a frustration, and that's what makes people lose hope sometimes. Unfortunately, these are the rules of the game, and solutions and better situations do not fall from the skies. We have to fight for them. We have to continuously fetch them. And that's what we are doing, and that's what's happening at least in Tunisia and in other neighboring countries. What should be done better, in my opinion, is that people who have been fortunate enough to see better examples, who have had the chance to travel, because this is one thing probably we haven't spoke about until now, and it is the restriction on mobility of young people. People maybe in the developed world don't know much about the concept of visas, don't know much about the lines and the months of waiting in front of foreign embassies, and it's like sort of humiliating, and it creates that first dynamic of whether you like that country or not, whether you are have a positive impression of its people or not. If you are humiliated, if you are staying in lines for days and for weeks and for months sometimes under the rain and under the sun to get a simple paper that will allow you to get into another country. So just to go back to your question, people who had the chance to see better examples, to see how a functioning system like here, like in most developing countries, can bring back that knowledge, can transfer this know-how, and they can help people back home replicate and adapt it to the local culture context and make it work. So that. And the interesting thing also is that in countries in Asia and Africa, young people actually tend to vote in larger numbers. They're more politically active in a lot of those countries compared to Western democracies. Muzammil, I want to ask you this question. You heard what a lot of young people, in fact, had to say about politicians. They don't really trust them. What got you interested in politics, and what does it feel like when you hear that young people don't trust people like you? Traditional politician, and that's why the place camp that the younger generation should step in. What I experienced, especially looking to Afghanistan government, the two government, President Karzai's and currently President Ghani's government, I think the younger generation, they were given opportunities. Like myself, I started and I raised through the rank quite quickly. But going to the parliament, because parliament is one of the institutions that you need qualified people, you need younger generation. For a country where the population of more than 65% or younger generation, I think that is needed. So that's why the hope of these people, or those people that they're expecting the new generation to bring change. And I think with that, many things will change. And once you have a strong parliament, so you can have strong monitoring system, you can have strong, you can develop laws which can help the younger generation, especially the ordinary people. So I think they are fed up with the traditional politician. They're fed up with those people that they were involved in the 4 decades of war, killing each other, whatever it happened. So they don't want those people. So that's why when you see to Afghanistan future election, which is supposed to be held on 20th October, around 80% of the candidates, they might be below 35 years. So that is a big number. And we are expecting that a huge number, and I'm quite hopeful that majority of the next Afghan parliament will be the younger generation, that they will be below 35 years of age. So I think that will contribute a lot to help those problems that is faced by the younger generation right now. And change the perception of politics and politicians. At this point, I want to take a question from our live audience. Please go ahead.
Thank you. As a young professional from Africa, I would like to know what you suggest others like me focus on and take on ourselves to address first, as there are a lot of issues and obstacles on a social level, economic level, and political level. Thank you. Nasreen, I want you to take that question. Thank you. While the two gentlemen were talking, I was just thinking about how in Kenya the youth blindly engage in politically instigated violence, after a small bribe. And this is probably in support of, empty promises, in support of what their leaders have promised them to deliver. And personally, I encourage the youth to, take initiative, go out there and, believe in yourself, believe in what you can do and take action. You cannot always depend on the government or blame the government for not having certain opportunities. The opportunities are there. And yes, it is true, sometimes the market is not ready for skilled youth. The market may not be ready for us. But then what do you do with that? If you have the skill and you can do something with it, go out there and create it. Partner with other youth, partner with other individuals with the same vision. I saw something very exciting in the last 6 weeks while I participated in the Mandela Washington Fellowship. And the young African leaders, I was with 25 other African leaders, and it's incredible. We all have great opportunities. We all have this vision of making our countries better, and we know we can work together, but there are all these barriers that our governments place that, okay, you cannot work with South Sudan, we're having these political issues, let's not get involved in that. Mm-hmm. If you can make it better, work together, regardless of what the political situation is. So in a way, don't get involved in bad politics, but still be politically active. I do want to take this moment right now to actually go to some viewers in Bangladesh, because this town hall is being viewed by people around the globe, and they want to ask a question. So I would like to welcome our viewers in Bangladesh right now. Please go ahead and ask your question. Okay, so the average UN age for parliamentary candidacy is like 53, which is really so high in terms of young generation of today's world. So how do you think that the younger generation of 30s or below 40s could really come forward with what support from the government and other stakeholders in the field, that what support they could provide to the young people to come forward for the parliamentary candidacy to uphold their democratic rights and speak up and then go into the parliament? Eamon, were you able to catch that question? Sort of. Okay, all right. I was also having some trouble understanding what they were saying, but I think one of the points that they were raising was because the average age of parliamentarians, is about 53. What can younger leaders bring to the table if we take the question from that angle? What is it that you feel younger leaders can do that the older generation has not done or cannot do? It's absolutely innovation that younger generations can bring to the table, can bring to the political game in general in our region. It's not, I would agree definitely with what you just said, but I also would still blame the governments in our region, because not only that they are not empowering youth, but they are also disempowering citizenship in general. So I would like one day, it's my kind of dream, to have young people's opinions respected as senior citizens, and we won't even talk about whether being young or old, because I would evaluate the ideas and the plans on the basis of doability and how good they are for the nation, for the country, not whether they come from young people or older citizen, because mostly in my country until like 7 years ago, before the revolution, no one's opinions mattered.
Whether you're young, you're old, you are worthless because you're not part of the ruling party, you're not part of the 1% that rules the country, that acquires all the wealth, that appears on TV, even appearance on television. I actually come from the town where that misfortunate young man set himself on fire, and that's how the country entered into a revolution, entered into this large demand of change of norms and change of powers. People in my region wouldn't have dreamt of seeing one of them being on TV, let alone being on international TV. So and that in itself is like revolutionary. This theme of not being heard, I've also seen this actually being echoed right now on our social media as well. And I want to read a couple of comments to our viewers around the globe right now. Dashti Abdullah says, most politicians in the Middle East do not want individuals and the society to be intellectuals or to be aware of their rights. They want to lead an uneducated society. And Kamal Aslan says, the problems that youth faces in Turkey is that we don't understand them and don't respect their opinions. We raise them so they would fit what society demands them to be. We raise them to obey. So you can get yourself heard on the streets, sure. But how do you translate that into action without being part of the political process? Rudan. I would say with the problem with Iraq, I just want to start with saying that in order to actually hear your voice at the table, the older politicians need to provide a seat for young people at the table, and that's not what they're doing. So like we kind of talked about earlier, young people need to take it into their own hands. But really the greatest favor that older politicians can do for young people in Iraq is take a step back, allow young people to take over, because clearly the older politicians weren't successful enough in doing so. We need to allow young people to speak up. We need to have just as simple as having a minister of education be perhaps younger than 30 years old. That just to see how that would play out, what kind of changes that would make. So young people definitely have to fight for it themselves. The power comes from youth, so they definitely need to, in Iraq, in my opinion, they need to start demanding their voices to be heard. And Even quickly add something, because I want to get Muzammel's take on this, because he's a young politician. I think there is a special place in hell for people, for young people who don't support young people in our parliament, in our governments, because we have some of these people, but they tend to keep their mouths shut once they reach that position. Right. And that's what makes us, look bad. Right. And they set a bad example for young people. Like once they get the position, they do nothing, and that gives an excuse for older generations to say, well, he got the position, but he didn't do anything good with it. We do also have to remember, though, who are those young people that are being hired by these politicians? Because in Iraq, we have a huge problem of corruption, particularly nepotism. So if you don't have a rich, wealthy politician, uncle or father, then you have very little to no chance of actually getting involved in politics. So if you do see young people speaking up in parliament, or not speaking up, but still being in that position, then you know that this is a result of corruption. It's a result of a corrupt system. So you actually end up questioning their motives as well of why they are actually speaking up. Because you need to look into how did they get there in the first place. Is it based on merit? And most of the time it's not. Right. Muzammel, I want to ask you, and if you can briefly answer this question. Young people can bring innovation to leadership, but there's also this issue of inexperience. How do you overcome that problem? There is one thing that the young people, they have the energy, they have the modern education or the latest education, they have the will to bring changes. They're progressive and they think about the positive changes and they want to have a rapid thing. The older generation, they are more happy with the status quo. They said, don't bother yourself, just things will move on. So yes, that inexperience can be just replaced with quality education that they're having in the amount that the energy that they can spend on it. So with the passage of time, they can improve. The other issue here, for example, in our parliament, in our political system, most of the warlords, they're part of the parliament, they don't care about anything else, just to keep themselves, aside from all other problems. So that's why the younger generation, they're stepping in because they say, we want a progressive Afghanistan here in Afghanistan. All right. So that's why we need to bring changes.
And that political will doesn't exist in the older generation that we are having right now. And that is something that young people can bring. So if any one of you is wondering why Voice of America is doing this town hall, I have just the person here for you who can answer that question. Voice of America Director Amanda Bennett. Amanda, if you can please tell all our viewers spread around the globe, why are we doing this? Well, I think you can hear from the answers in the talk that you're having here exactly why we're doing it, because what I hear is there's nothing more powerful in the world than knowledge and ideas. And Voice of America gives a free access to real ideas, positive ideas, negative ideas, and knowledge. And so for each one of you are saying that the thing that your countries need is for other people in those countries to see themselves as having a possibility, to see a place where something does work or have an idea about a different way of operating. And so I think the name of this session is Young Leaders. And I would have to say that I both envy you and I don't envy you in a way, because you have a really heavy, heavy burden. It's a heroic burden. And a heroic burden is that you've had the intelligence, the drive, the luck, the opportunity to get where you are. Now you've got the responsibility not only to reach back and bring individuals along with you, but to think about how you're going to affect the system. That is a huge burden. The difficulties are enormous, but I like to think of it about the burden that a hero would have. All right, thank you very much. That was Voice of America Director Amanda Bennett. And at this point, I want to go one more time to Ndaba Mandela. Ndaba, this world is a better place because Nelson Mandela lived among us. As we end this show, I want you to share a lesson from his life that you think the youth can take and run with. Well, there's a number of lessons that my grandfather taught me, and obviously a lot of us around the world through his books. One of the lessons that he taught us is that in order to defeat your enemy, you need to work with your enemy, because then he becomes your partner. Another lesson he taught us is that love is much stronger than hate. If a person can be taught to hate, a person can be taught to love, because love comes much more natural to the human condition than hate. And finally, I want to say that we are the masters of our destiny. We therefore have a responsibility, a duty, an obligation to make sure those of us in privileged positions, those of us who are on this panel, need to do as much as we can to come together, to share what we're doing in our communities to empower young people. And, you know, Madiba, for me, was the man who put his life on the line because he believed in good that will always succeed over evil. And we need, So with those moving words from Nelson Mandela, I would like to end our show today. Thinking Forward was a pleasure for me to be a part of. I hope you enjoyed this conversation. I want to thank all of our panelists and all of our audience spread around the world. Thank you very much for being a part of this conversation. And with this, I bid you farewell. This is Sarah Zaman, wishing all of you a better tomorrow.